Thuolo machielo kendo nyakora Ramogi mar wakini machiegni mar yudo weche manyien koro gin mag Oimore. Odiechieng' mar tich ariyo dwe ndalo aboro dwe mar 11 2022 wan kod mathoth ma waiko ne otieno ni nyakora Ramogi mondo mi bed gi ng'eyo kete mane RamogiTV chakruok nyaka giko mag weche manyien. Mokwongo thuond weche. Dogolo chik ne joriemb ndeke mag kambi Kenya Airways mondo dogie tich kendo kik kawnegi okang' mora mora. Japhet Koome is ready to serve his homeland and guard this country jealously. Komiti mar od bura ne oketo e tago maliet Japhet Koome mondo oler gima omiyo ene ma oromo bedo gai mar obila. What we decided to do in Homa Bay, and this is something we are going to do vigorously, is to enforce the maritime laws as it were. Tenda rita kwe koro donjore mar thego lweny manie kind jolupo malaro kiu mar nam e kaunti ma Homa Bay. Machiegni nyakora Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo e RamogiTV. Jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo. Weche manyien gi nyalo yudo ka iluwo e mbui RamogiTV Kenya mano Facebook kanyakla koda Twitter handle @RamogiTV KE to koda YouTube mar RamogiTV. Bende nyalo luwo achiel kachiel an kokalo e Twitter handle mara @GeorgeBati_. Nyalo tudore koda bende namba 360 mano namba moro marote machok mi apachi kokalo e namba no kanyisa mago ma winjo komako pache nye weche manyien ma wakelo no dhiambo makawuono. Weche manyien mago Oimore chakore nyinga George Bati. Joriemb ndeke mag kambi mar Kenya Airways koro dhi dok e tich bang' doho golo chik mondo mi gitiek ng'anyo ma gisebedo ka gidhi godo nyime kuom ndalo 4. Kaka jafwambo marwa Edwin Okoth osebedo kaluono wach ywaruok ma osebedo e kind joriemb ndeke go kod kambi mar Kenya Airways ma gikone to ne ochopogi nyaka e nyim doho. Bang' ng'anyo ma osekelo achiedh nade ne jowuoth kod kambi mar Kenya Airways, doho koro chiko joriemb ndeke mag KQ mondo doge tich. Jang'ad bura Ana Mwaure manoluongo joriemb ndeke go e doho ne ong'ado ni nyaka gimonde tich chieng' tich adek ma ok gibare. The respondent members, and especially the Kenya Airways pilots, resume their duties as pilots by 6 a.m. on 9th November 2022 condition. Doho kata kamano ne okogolo kum ne joriemb ndeke go kuom ketho mar dhi nyime kod ng'anyo kata bed ni doho ne ong'ado ni kik ng'any tarik 31 dwe mar 10 higani. The applicants KQ to allow the pilots to perform their duties without harassing them or intimidating them, and especially by not taking any disciplinary action against any of them pending the hearing and determination of these suits. Kenya Airways bende koro chik ni mondo kik kum joriemb ndeke go e yo mora mora. Kado bende koro wacho ni nyaka gimany yore mamoko mag keto winjruok mapiyo. Okang' ma okil mar kambino John Ohaga puoyo. We hope to see the flights back in the air, and then the pilots can engage with the airline, the CEO, the various ministers, and reach a solution that does justice to both. So all we ask the judge to do is to let the pilots obey the court order, which was issued on 31st October, which barred them from going on strike. As things stand now, the strike is unprotected. It is an illegal strike. And that's the point that we were making to the judge. Ne okinde mag joriemb ndeke go bedo ni koro doho donjore ywaruok mane medo ridore kind Kenya Airways kod joriemb ndeke go koro kelo geno ni winjruok biro yudore mapiyo. And I believe the management and our clients shall come up with a rota, which I think they are going to share with the members of the media later today. That's not for us, but for now we are very hopeful that the negotiations that will be court supervised are going to yield fruit. Okinde go bende wacho ni koro joriemb ndeke go mano ng'anyo kod okumba mawuok kuom doho mabiro geng'o tend Kenya Airways chako miyo gi kum kaluwore kod ng'anyo ma kambino wacho ni osekelo ne lal mathoth. And we are grateful to the court that the court has resoundingly declared that the path of intimidation that the Kenya Airlines had taken against them must cease. And that's a court order
that Kenya Airways will not partake further intimidation of the pilots. Dok e tich mar joriemb ndekego koro en fuong'ruok ne jowuoth kod jotim ohala ma osebet kod achiedh nade kuom ndalo 4 ka kambi mar Kenya Airways bende koro nyalo geng'o lal mane omendo yudo ka omanyo ne jowuoth yore mamoko mag wuoth kod kuonde dak e kinde ma ndekegi ne omoko. Kata bed ni do koro ng'ado ne jotije mag Kenya Airways kata joriemb ndekegi koro nyaka dog e tich, biro kawo winjruok makare kind jotijego kod Kenya Airways mondo kambino dog e yorege makare mag timo ohala. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Komiti mar od bura mamalo kod mano mar Senet ogoyo kogno kendo piedho Japhet Koome manyocha ne jatend piny Kenya William Ruto walo ni lemo mar ogai mar obila bang' Hilary Mutyambai dhi e rutaya. Komiti noketo Koome orindi maliet ka gidwaro mondo ler chilo moko manomien e kinde mane en komanda mar obila. Walter Nyambaga nigi ler mar wach. E kinde romo mokelo kanyakla komiti mar arita kwe kod chenro mag piny owacho mar od bura mamalo kanyakla kod mano mar Senet. Japhet Koome Nchebere do swear that Kotele kod jokombe mag komiti go William Cheptumo mar Senet kod Gabriel Togoyo mar od bura mamalo maduto ne oketo Japhet Koome kod penjo moridore ka gidwaro mondo oler chilo mamiene mag tiyo marach kod apisi e kinde mane en komanda mar obila Nairobi. Nominee, you were the commander for Nairobi at the time of the incidents as mentioned here. To what extent do you accept responsibility by dint of that office? some officers from some other units, not under the command of Japhet, got into the university. The matter was investigated by IPOA, and there is another officer who was found culpable from some other unit, and was punished. So this matter was dealt with and dispensed with. Kamobila maneti e bwo apisi mare ne ochuo donjore mbalariany ma Nairobi mochuo kelo hinyruok ne jopuonjre. Bende komitino ne dwaro ng'eyo ka dieri ne ong'eyo apisas mag obila mane otiyo kod teko mathoth kuom jopiny e yiero 2017. As Nairobi Regional Commander, you are adversely mentioned in an affidavit by the Kenya Human Rights Commission that through omission or commission, under your watch, Kenyans' rights were grossly violated during the post-election violence in 2017. Do you think there's more that you can do to inculcate personal integrity in police officers? I was not found culpable, honestly, Chair. Those are the issues contained here. It's said again, I did not cooperate with IPOA. Kamitino beneno bola pile wang Koome masani en jatend tiegruok ka tiegruok ma Kiganjo kage soke mondo lera dierim mar mit bile ma wachore ni kawre kinde makepo mag obila. Koome korka korem to oyango ni mibadhi nitiere mak mana ni ok gitiego obila mar kawasoya to gitiego gi mar kedo gi mibadhi. Institution is considered to be almost the most corrupt in the country. In police stations, during arrest, investigation, traffic police, the menace of corruption is so widespread that I believe Kenya's trust must be restored. About the wash-wash, you was asking if you are aware about the wash-wash, but you told the committee that you will deal with it, but you did not explain to many members who are not clear on what wash-wash is all about. Corruption during recruitment. Chairman, I started by saying I will not be on the defensive at all. It's owning the problem. It's the truth. There's corruption in recruitment. So anybody going out of that arrangement, what is provided by the law, then again, the constitution is very clear. You faced trial. Otobedo maliet ne Japhet Koome dwaro ng'eyo ngadho makedo kod kuo mag jamni mabende osebedo mapek. Tell us how you're going to handle banditry with technology. Are you going to deploy drones? Are you going to get more sophisticated firearms? We would like the nominee to address the issue of Al-Shabaab. Our schools are being attacked.
our health centers are being attacked. In most of the, the pastoral areas, like Turkana, I know Marakwet and all these areas, we have what we call Kenya police reserves that are really helping. Also national police reserves that are helping the society and helping our police force because they understand the situation. They understand the panya routes in the area. Ne kod lal mag oganda bende ne omi pek e nyim kamitino e dwaro ng'eyo yore mag tieko midhiero ma familia mathoth kaloe. Could you kindly commit to Kenyans that you will not preside over mushrooming of any of the killer units within the police service? Is the aspect that we have not been able to bridge the gap between the citizen-centric police and a system-centric police. Bang' kamiti mar arita kwe kod chenro mag piny owacho goyo kogno kendo dayo dho Jafet Koome ne lemo mar ogai mar obila, kamitino koro loso lipot mabiro chwalo ni od bura mondo goye mbaka. Koome pod nono hape oleng'ore nyalo bedo ogai mar obila mar 4 tok ka piny Kenya noyudo katiba ma pachoka. Walter Nyambaka, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Kapod wana mane mago motende kod weche mag obila ene Dr. Resila Tieno Onyango ema omi lemo mar jachiw wach lobad migawo mar obila ma Thurka. Onyango kawo thuolo mar Bruno Shioso ma oidho ngas nyaka lemo mar komanda mar kar tiegruok mar obila ma Kiganjo. Resila ema obedo miyo mar 2 donjo e lemo no bang' Zipora Mboroki mane otiyo higa mar 2014. Resila yande tiyo kaka jata chenro ya PC mar ogai mar obila ka motelo bende ne otiyo kaka apisa matimo nonro e bad obila mag Interpol. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu gikone to golo ler kaluwore kod wach manyocha ne owacho ni piny owacho nyalo biro chungo kony mag omenda ma osebed ka imiyo mbalariany ma Thurka. Machogu wacho ni piny owacho ok nyal loko toke ne mbalariany ma pachoka ka omedo ni piny owacho chano mar medo omenda ma ichwalo ne mbalariany ma pachoka e jolo somo ne jopuonjre kowuok atamalo 0.8 masani nyaka atamalo 2. Ma biro ndalo achiel kende tok paro nyuolore e wi wachno manyocha ne owacho chieng' ngeso mokalo. Machogu ne loso e kar tiegruok ma Kiambu kama ne oyawo ayanga chenro mar gero kuonde somo mar kar tiegruokno. Government is supporting universities and the government will be able to continue supporting universities through capitation and even infrastructural funds, that if there are other ways that we can also be able to generate income for our universities, why not? Because universities are also supposed to indulge in research and innovation, and for sure there are quite a number of our universities, and I thank them, which are already doing research and innovation, and by so doing they are generating a lot of revenue, and what we are saying is that we can also explore other ways of generating income. Jaod bura ma Fafi Salah Yakub ogolo oko chenro maiye mar duond bura mar UDA mar loko pend chik kendo miyo thuolo jatend piny thuolo mar tiyo e higni mokalo 10 kaponi ohero, ma en wach ma okelo paro mopogore opogore pacho kaka Chris Owino koro lero. Ndalo machuok tok jaod bura ma Fafi Salah Yakub lero ni nitiere chenro mar ng'ado oko chik machuno jatend piny obed mane apisi thuolo matielo 2 kende. Jood bura mag Azimio la Umoja owuok oko kendo nyiero paro makamano. Mimi na wabunge wenzangu tuko na mjadala inaendelea saa hizi, na mjadala yenyewe na tunataka kuambia Wakenya ya kwamba mambo ya 2 terms haiwezi kutukosha sisi. Tunataka mjadala yenyewe ikuwe ya umri, mtu akifikisha 75 ndio aweze contest. Kauloso e county Magarissa, Salah Yakub ne olero ni nitiere chenro madhi nyime e yora lingling mar loko pen chik mar miyo jatend piny thuolo mar laro tend piny kata bang' bedo e apisi e tam 2. Sisi kwa mjadala tunaoleta mswada katika bunge tunasema hiyo mambo ya 2 terms haitufai,
kama rais anafanya kazi nzuri aendelee, hatuwezi kumtoa kabisa. Hiyo ndio muhula tuko nayo. Kata kamano, jatend kweth jood bura manok e od bura Opiyo Wandayi onyiero wach makamano ka olero ni oganda jo Kenya ok bi yie kod paro makamano. We want to caution very, very strongly that any attempt to create a life presidency in this country like the one we see obtaining in Uganda shall be resisted vigorously by the people of Kenya. And therefore, to the person who is sending these surrogates, we are now addressing you. The person sending these surrogates to test the waters, we want to warn you that we are closely monitoring your moves, and we shall not allow you to succeed in these very devious schemes. Wache makamano bende osir lwedo kod jaod bura makara chuonyo Adipo Kuome ma oluwo ni paro makamano biro mana duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e weche mag demokrasia. Kuom ranyisi, the strongest country in the world in America. Gin gimiyo ji 4 years, kiber to giduoki another 4 years, 8 years total. Tem America rule go to the world. To ng'anto dwaro 20 years. What for? Ongi ane our past, dungi ng'ata chielo sibido for 24 years. Nitiere gimone anoni bere mokadho. E paro mar tamo joman kod higni mohewo 75 e laro kom tend piny, janon weche mag siasa Nelson Osiemo wacho ni ma en agenda mar siasa. King'iyo principles mantie Kenya kwanza. Kiwe president iwe deputy mare. Chief ing'iyo Musalia Mudavadi. Tidawi ing'iyo Moses Wetangula. Ting'iyo Justin Muturi. Magi jomana dabedo president. Mani ni President Ruto no dhi moluongogi magi form coalition bilo ni Kenya kwanza. Inenoga. Koro magi bedo nyaka ing'e nikech gin potential presidents in waiting. Koro ka parono odhi mbele mokal donge joge makorigo loko nikech by the time President Ruto koro retire after 10 years to jogi bro bedo ma osekadho 75 years old. Kata kamano, paro makamano nyaka bi puodh kod jood bura ariyo e wi adek ka achiel kod oganda jo Kenya e ombulu mar paro. E kinde ma jopiny kod jo siasa dhi nyime kod goyo mbaka e wi paro mar jaod bura mafafi Yakub Sala, jonon weche mag siasa neno chenro mar ariyo mar siasa e wi wachni chenro mageto geng'o ne jomoko e pacho kae e laro kom tend piny e yiero mar 2027 2032. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E kindono jaod bura mafafi Sala Yakub owuon odok ne paro ma en go mar chwalo agenda mar golo oko chik matamo jatend piny mako lemono kuom ma ohewo tam ariyo. Sala wacho ni obiro dhi nyime gi chwalo agenda no kata odoko ni sani to imedo kwede. Owacho ni mano en agenda mare owuon ma ok mar duond bura mare. I think we did a mistake during Kibaki time in that he came in, we given him only 2 terms, and the 2 terms he have done marvelous. But the constitution removed him in that he could not go further. But I believe if you could have given him 1 or 2 terms again, maybe you could have reached the status of Malaysia or Singapore or any other person. It's not a party stance. It has nothing to do with the current president. It has nothing to do with the government. It has nothing to do with anybody else other than Kenyans. This is a debate which will have come, which will come, and will continue to come. It's something we discussed with quite some number of legislators. I don't want to mention names. It has nothing to do with UDA, it has nothing to do with ODM or any other person. It is something to do with Kenyans. And those of us who are discussing it were Kenyans, MPs, and even the locals. Jogo mancha ne orem yudo kombe lemo mag siasa yiero mokalo. Ema nyinge gi opong'o listi mar jogo mawal gi duond buche mondo lar lemo mag od bura mar pinje Afrika ma ugwe yala. Wede mag jodito mag siasa bende okodong' chien e listino. Wycliffe Oko nigi ler. Moko kuom jochung' mane apgi okolwar ne lemo ma opogore e kombe mag siasa mapocho ka pod nyalo biro yudo geno e telo ne jopiny Kenya e od bura ma Afrika ma ugwe e ala. Listi mar ji 287 ochwal ne tend kweth manok kod mathoth e od bura.
Mano kwan mar jogo ma owal gi duond buche kind ji manyocha ochwalo kwayo maggi. Kweth mar Azimio la Umoja ochwalo nyinge William Okech, George Ogo, Peter Odoyo, mane otiyo e bwo migawo mar jolweny ma pachoka, mane en jaod bura ma Kieni Kanini Kega, mane en jaod bura ma Wajia Fatuma Gedi, jagoro maduong' mar duond bura mar KANU Nick Salat. List no koweyo oko mane en seneta ma Baringo Gideon Moi, Jude Njomo, Hassan Abdi, gi mane en seneta ma Busia Amos Wako e kind mamoko. List mar Eala ma ochwal gi Azimio la Umoja bende oting'o nying Winnie Odinga ma en nyar ogai mar Azimio Raila Odinga. Kennedy Musyoka ma en wuod jatend Wiper Kalonzo Musyoka bende okodong' oko. Mane en jaod bura ma Kitutu Masaba machon Timothy Bosire, mane en jaod bura mogwel Denita Gati, Elizabeth Ongoro mayande osebedo jaod bura ma Kasarani ni e listino. Kopogore gi Azimio la Umoja, riwruog siasa mar Kenya Kwanza bende onyiso gombo ka gichwalo nyinge maromo ji 145 kama oting'o mane en jaod bura ma ogwel Wilson Sosion kod David Sankok. Kwethno bende ochwalo nying mane en jaod bura Mastare Simon Mbugwa, mane en seneta ma Mombasa Hassan Omar kod mane en jafwambo Joshua Sang. Duond buch UDA bende okwanyo jaohala mar Ahuma Don Bosco Gishana, Sylvia Mulama mawuok e duond bura mar ANC kod Bernard Muganga. Duond bura mar Ford Kenya ogolo Joel Amuma kod Ray Barasa, seche ma CCM ochwalo Enoch Kemei kende. Valentina Nyango mayande olaro kom women rep ma Kisumu bende oketi e listi mar Kenya Kwanza e lo duond bura mar MDG. Duond buche koro rito chwalo nyinge 15 ne od bura chieng' tich adek ne ikruok ne goyo ombulu tarik 17 dwene. Od bura mar Eala sani kwan jod bura owinjore obedi 62 ka pinje 6 magin jokanyo golo ji 9 moro ka moro. Nitie jod bura mamoko 8 ma oyiedhi e od burano. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Mana ka weche chalo e alap mar siasa nyakwara Ramogi, duond bura ka duond bura temo nyiso jok ma ogombo mondo dhi e od bura mar pinje Afrika ma ugwe kaachiel kod wede ma bende moko kuom josiasa bende. Kata obedo ni chik oyienegi ka gisechopo higni go kendo gichopo dwaro mar chik, to ok yang ni wuok kanye kata in nyathi ng'a. Ni ka chik oyieni kendo romo to ng'ata ni thuolo madonjo ka nyakwara Ramogi. Wadhi nyime kod weche gi ka koro wang'iyo mago motenore kod lokruok chal kor lwasi. Moko kuom jotend pinje otudo lweny madhi nyime kind Russia kod Ukraine kod medruok kethruok chal mar kor lwasi. Ka giloso e romo mar rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi madhi nyime piny mar Misri, jotelo go kamoting'o jatend piny Poland Andrzej Duda onyiso kendo jiwo pinje mamoko mondo ket kum ne piny Russia kendo gimany yore mag yudo mauta ma oketo geno gi duto e mauta mawuok e piny mar Russia. Odiochieng' mar adek mar romo mar riwruok pinje piny mangima mar kedo gi lokruok chal kor lwasi ma idendo ni COP27 e piny Misri. Moko kuom jotend pinje moyware romono owuok tung' mosuo kod piny Russia ma gikoni medo ketho chal kor lwasi kaluwore kod lweny ma giketo go piny mar Ukraine. Jatend piny Poland Andrzej Duda oseyo piny Russia kuom thiro kenge ma oseketi e rakruok kod lokruok chal kor lwasi ka okoni gige lweny ma Russia tiyogo e piny Ukraine ni kod kwiri mager. The consequence of Russia's aggression are crisis and huge costs which put at risk timely implementation of climate transition as well as timely attainment of the intended goals. It has also generated additional emissions exceeding the level of those produced by a number of developing countries within the scope of 1 year. Jatend piny Poland nonyiso pinje mamoko ni mondo ginyis ni gichiwore yor adier mar reso piny ewi midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi. Nyaka koro girid ngima ne piny Russia ka okalo chiwo sir ne piny Ukraine kendo nyaka gimany yore mamoko mag yudo mauta ma ok lamo piny Russia eka giyud mauta makonyogi e tayo chenro maggi mag dongruok. We must strive to ensure that the Russian aggression is promptly and permanently repealed by increasing support for Ukraine, enhancing pressure on Russia, and stepping up our efforts to become independent of Russian fossil fuels. Magi timore kinde ma jatend piny Kenya William Ruto e twak mare lo pinje Afrika e romono madhi nyime boma ma Sharm el Sheikh e piny Misri. Okoni kaluwore kod oro ma okwako pinje ahinya tung' mar Afrika. Gisetiyo kod $300,000,000 reso le kokalo e chiwo chiemo ne le mag bunge e pachoka. It is important to reiterate that in the past, the massive contribution of countries like Kenya to global decarbonization efforts have not been adequately compensated.
communities who have contributed to the protection of our forests and natural parks have received limited or no compensation for their efforts. Jachung' mar riwruok pinje Afrika AU ewi dongruok weche tudruok Raila Odinga en achiel kuom jotelo madhi keto ayanga ne piny mangima yore mag keto e tim winjruoge ma osebedo mag rakruok kod lokruok chal kor lwasi e kinde romo mar 27 ma idendo ni COP27. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV ma manondamo mokwongo mar weche manyien mag Oimore otieno ni. Kao kamano pod wan gi mathoth ahinya momedo ikoni kendo wamedo losoni ka wada ketogi e iti kendo inenogi achiel kachiel kokalo e Ramogi TV mana ka wawuokie e yweyo ni. To kapok watimo mano nyakwa Ramogi, adwani mondo gi e thuolo ni bende ng'iye moko kuom paro ma igolo. Paro bende nyalo tudre kod wach ma iwinjo ko lieki kod jaod bura mafafi Sala Yakub. Ni nitiere weche moko maling'ling ma ji go e mbaka ni jatend piny inyalo yiene tiyo moingo higni 10, nyiso ni onyalo kalo tam 2. Koro in bende nyalo golo pachi kotenre kod wach no nyakwa Ramogi. Moko kuom ote maneno ka sirikal owinjo keto kenge mabeyo ne joriemb ndeke mondo yore mang'eny kik kethre. Mano kanyo kowuok kuom Evans Ochieng mar bunge la wananchi Migori County. Erokamano luongo ni Evans Kidero. Otoyo lela kachiel kod Ochieng Jakosege wacho ni jaod bura mafafi no owek tungo wijo Kenya kod weche siasa sani, ndalo pod ng'eny. Mano pachgi kanyo. Frederick Abia Nyong'o wacho ni bati awinjo ga nang'o ni idwaro ni Kenya obed kaka Uganda ma president dhi Nyalodia. Koro penjo nitie ka ma imiya mathoth ahinya to kano aonge kod duoko gi. Wudu Tsunami Masa Okemaro Siri Nyateke watching live. Erokamano ahinya. Kasto aneno Ramogi TV maler kantira moso iluongo ni Stanley gi ka wuok Nyagwethe. Okay. Moso Stanley kagin gila kagiwuok Nyagwethe. Okay, sawa. Erokamano ahinya. Ramogi TV ler kendo habari donjo no maler ahinya bati mano Wycliffe kawuok Migori is keno ndika ngoka Otacho School. Okay, erokamano. Dikwa gara mar Nyabisawa winjo yo makare kendo nene yo makare. Kao kamano nyakwa Ramogi berna nikech ikete Ramogi TV mi apache nambari 360 kata bende nyalo ndiko na kokale Facebook mar Ramogi TV. Kapo ni poki donjo e Facebook marwa i like Ramogi TV Kenya mano Facebook marwa manigi tik mambulu e bathe. Medikete ka waduogo pod wan gi mathoth. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pill e monyo gino kapere mene gi ketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Telo malit ne masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana e Ramogi TV. It's a Zambian name meaning promise. I've been in music, if I count, is around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, five-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo wadhi nyime nyaka Ramogi gi weche manyien mag Oimore. Jatend migao mar thieth Susan Nakhumicha Wafula wacho ni migao no nitie kod paro mar jiwo jolos yedhe ma pacho ka eyo mar tieko wach geno kuom yedhe mawuok e pinje maoko kendo bero sekta mar thieth. Nakhumicha nowacho magi kinde mano timo limbe e kar kano yedhe maduong' ma pacho ka kama bende notimo romo kod board mar jodito kata directors mag duol ma ochung' ne keyo yedhe pacho ka KEMSA. Bende omedo ni gibiro tiyo gi lony manyasani keto ayanga tije mag KEMSA e yor nyiso jopiny kaka duol no tiyo. The need of KEMSA to prioritize and give an advantage to local manufacturers, because as a country we are geared towards promoting local manufacturing, especially for pharmaceuticals, and KEMSA as a strategic partner, then we expect that the management moves into that direction in ensuring that they are able to buy locally, and by so doing then we hope that then we shall be able to bring down the cost of healthcare in this country. Together with the board and the management, we have agreed on what they need to do, and we are going to use technology in ensuring that everything that is done here operational-wise is transparent and there's accountability. And for those businessmen and women outside there who are looking to do business with KEMSA, you are welcome, but just know that we are going to move digitally. Wadhi nyime piny owacho mar kaunti ma Homa Bay onyiewo mwandu mag thieth kaachiel kod yedhe ma nengogi romo $20 million ma ichwalo e osiptende duto mag sub-counties manitiere kaunti no. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga owacho ni ma en okang' mar jiwo yore mag thieth e kaunti ma Homa Bay kendo mondo jopiny oyud thieth e yo manyangafu. Dwe mar 9 mar higa ni bende piny owacho mar kaunti ma Homa Bay ne ochwalo gige thieth e osiptende gige thieth ma nengogi romo $60 million. Koro obuya macha di obuya. Koro osiptende te yedhe gi idhi terie. Koro matiende ni kidhi osiptal to nyaka yud ka yath nitie. Kidhi osiptal to negi yud ka gloves nitie. Kidhi osiptal to nyaka yud gimoro moro kantie. Adwa na kwa jogewa. Wakwa unu konywa rito yedhe gi. Kineno ka ng'ato wuok gi yath e osiptal noting'o dhigo monego bed ni thiedho jotuo, miwa report. Geng'e uru, kwe penje uru kumodhie gi yedhego, miwa uru report mondo wageng'. Lakini gimwa dwa wacho en ni kaka nwasingo ni wadwaro ni mondo thieth obed maber. Mane momiyo sani kidhi e referral hospital dialysis tiyo. Kidhi e referral hospital laboratory tiyo kako onego bed. It is important that we ensure that each and every facility get drugs for our people. We don't want see patients being
sent away to go and buy drugs from the private chemists. We want all our clients to be attended to, get drugs within the facility. Piny owacho mar Kenya ochiwore mar keto e tim report mar winjruok kaka gibiro kedo kod ohala mar yedhe mamero ji e thurka. Jagoro mongirore migawo mar arita kwe Karanja Kibicho oywak ni piny Kenya mana kaka pinje mamoko madongore e Afrika kalo e obadho mathoth mag yedhe mamero ji kaachiel kod timbe mag njore. Kibicho kata kamano kwayo tudruok malach gi pinje mamoko maneno ni girakore kod midhiero mar ohala mag yedhe makelo mer kod timbe mag njore. Jatelono ne owuoyo e lo jatend migawo mar arita mapacho ka Kithure Kindiki e nyasi mar pradek ma onywando pinje buora ma osebedo katiyo kanyakla e geng'o ohala mar yedhe makelo mer motisi kaka narcotics. Before closing the 30th, Thank you for coming. And previously, African countries were identified as transit routes for illicit drug trafficking, destined for markets in Europe and America. However, the region has since become a destination to these drugs, which explains growing presence of narcotic drugs and new psychoactive substances in our communities. Regrettably, the situation has continued to a worrying increase in substance use disorders and mental health concerns, hence straining the already burdened health sector. So we have parenting, post-parenting programs. We have workplace programs where we sensitize people. We do surveys and share with the workplaces about the challenges they are facing. And we give them the figures and we tell them to come up with the policies on how to address those kind of problems and programs to address those who are affected. Most member states worldwide of the United Nations agree that the policies that we have in place are right, but that we have not done our good job in implementing what we've committed to do. So we need to increase the implementation rate of all those commitments that have been made, and I think that's what we're here today also, to see how the implementation can be improved. Wadhiane Homa Bay, jolupo e dho wedhe manie kaunti ma Homa Bay omisie mondo oluwre gi chike ma oketi matayo chenro mag lupo e nam lolwe kaka yor duoko piny lwenje moko masani ojimbore e kind jolupo e thoth dho wedhe mag kaunti no. Yangore ni tiyo kod gige lupo maricho e gima duong' makelo lweny e kind jolupo go ma nitiere nam kama kuomgi keto ne jowetegi kiew e nam. Ali Abich, jafwambo marwa ma Homa Bay nigi ler. Kuom ndalo mathoth, jolupo e dho wedhe moko e kaunti ma Homa Bay osebedo kod gwandruok e kindgi giwegi ka gilaro kiew mar lupo, gino ma bende osekelo nek mar jalupo achiel, kama moko bende osewuok kod hinyruok maricho bang' lweny muoch e dier nam ka gidhi nyime kod chenro mag lupo. Jakom dho wedhe e kaunti ma Homa Bay Edward Oremo wacho ni lwenje ma kamago medore kind jolupo kaluwore gi ywaruok e wi kilwa moko maricho ma jolupo moko sani koro tuj tiyogo e nam lolwe. To gin lwenje ma ka ok onen matut to konyo nyalo bedo matek, nikech onego bed ni ikonyogi bae duoko namba mag jok ma odonje lupo piny, bae duoko namba mag tonde miluwo piny, bae duoko kwan mag yiedhi piny, bae duoko actually sa mag lupo. Ng'eyo ni ng'ato nyalo bedo noluwo kilwa marach ma wakwedo kendo kwadwar, to ngima duong' maingo onge ng'ato man gi ratiro mar mayo ng'ato ngimane. So sami nano ka koro ngima chako lal, ka ok en gima wang'iyo matut to ngima mang'eny pod biro medo lal. Oremo wacho ni onge chik ma yiene jolupo keto kiew e nam ka ok oni bedo ni sani oganda mathoth odonjo e tij lupo, bende miyo gwandruok medore kind jolupo, ka bende ogolo siem ni ogibie mondo chike mag lupo kethi. Chik mawacho ni ng'ato ka orejista Lero Beach or Mainoga Beach ni to ok onyal dhi lupo kata e dho Lwanda kotieno is not there. Provided ni in kanyo tiluwo gima chik dwaro. Gima chik nitie ni nyaka register beach moro, kendo chik nitie ni nyaka go gi rechno e kama oketi mar go mar rech.
onge boundary nam, onge mpaka, onge kunga. Ka jolupo moko to dwani ogol oko chike mayiene jokombe mag dho wedhe timo patrol kendgi e nam magi wacho ni medo jimbo lweny. Wanyalo kwayo our county BME chairman mondo odu away with the patrols mag beaches. To get patrols ochak bedo chakre wards nyaka sub county. Mondo mi kik tungni bedi nikech patrols mag beaches gi osebedo ni koro tax ema timogi. Ogin patrols moko mochiko yo. Koro onego bed ni patrols iluwo chike mag patrols ketimo. Wakwayo the beach management gi other jotelo mantiere morito nam ne giyie mondo mi gikonywa e weche mag minimizing illegal patrol mamiyo weche mancho timore e nam go kik chak timre. Ngeche ok en gima ber ka ng'ato wuok no dhi menyo to gikne olalo ngimane e yo ma ok ber. Komishona ma kaunti ma Homa Bay Moses Lelan wacho ni lwenje moko madhi nyime dho wedhe moko e kaunti ni gin timbe mag njore ma ikelo kod jolupo matiyo kod kilwa moko machiko kopuodho ka okoni ok gibiyie mondo lwenje makamago med dhi nyime. This issue of some people coming up with a theory that there are boundaries to the extent that people are fighting in the pretext that they are protecting their boundaries. The conflict in the lake is a consequence of illegal activities being perpetuated by certain people. So what we decided to do in Homa Bay, and this is something we are going to do vigorously, is to enforce the maritime laws as it were. Nam lolwe en kamonde kuganda mathoth kendo jolupo osebedo ka keto geno margi. Kata kamano lwenje moko masani ko neno e kind jolupo giwegi kelo luoro kasani koro bila ka chiel kod tendo wedhe ma Homa Bay ka ogolo siem ni timbe makamago ok gibiye mondo med dhi nyime e dho wedhe mantie county. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koro mogo ng'ie mago motendore kod weche ma nyalo miyo oganda bedo gi paro mopogore e kinde mathoth. Ng'eny jopiny seyo ga jochiw thieth kaluwore kod timbe moko mathoro timore e osiptende. Moko iwacho ni ger kendo kwaro ga wang'gi ne jotuo. Ma opogore gi kaka jachiw thieth Lucretia Robai tayo chenro mage. Video moro kata tipo mare nyiso kaka omiel ne jatuo kendo jiwogi. Flora Atieno ne oloso kode. Video mare osebedo kaluorore e mbui kanyiso kaka nyocha omiel ne nyithindo matuo e osuptal kendo medo gi geno. Lucretia Robai oseyudo puoch kod pak. Ramogi TV ne oyudo thuolo mar romo kod Robai ma jahigni 22 ka olero gima osemiyo okawo thuolo mar juso ne jotuo kendo miyo gi mor. Since I was a child, I've always desired to become a medical practitioner. First of all, if you look keenly on my TikTok videos, it is something that I have been doing. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. Bende ne omedo ni ohero moro jotuo ma nyithindo gi miel e yor lero chunygi mondo gimuony yath kendo gibed mamor. Especially when I'm giving medications, I normally go to, because I want watoto, I normally go to them with some kind of movement that is able to vaccinate them, that is, yeah. Robai ne onyiso mor mare tok videos mage chopo ne ji mathoth, gino mabende owacho ni ne ok ogeno. Within the first few hours, it wasn't like catching up the way I normally know my videos actually go. So after some time, after like 2 hours, that is when the video like nika realize ikona a lot of views kwa TikTok, ikona a lot of comments. Sooner or later, watu wakaanza ku screenshot that umepostiwa Twitter, and I don't even have Twitter by the way. I'm yet to download. So nilikuwa tuna receive screenshots. Jatende bende onyiso mor mare kuom Robai ka owacho ni jochiw thieth ber ka bedo gi mor kendo tiyo tijgi e yor duoko geno ne jotuo. Nursing care is not only medication. We also have psychological issues that needs to be taken care of. We also have social issue. And what Robai was doing
is a form of a healing process, because we can see the boy was like, he also wanted to join with the song that she was dancing to, and that to his mental capacity, we are also doing something to his psychology, and it also helps in the healing process of our patient, and we are so much grateful. Governor ma Trans Nzoia George Natembeya ne ojiwo jochiw thieth mamoko luwo tim mar Robai kane osingo konyo Lucretia Robai tieko tiegruok mare kendo miye tich tok tieko sombe. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training and already in the profession and handling nursing care. What she did yesterday is going to be a breakthrough for her. We are going to ensure that she completes her education without any challenges, and I want to guarantee her that once she finishes, I'll give her a job. Flora Atieno, Ramogi TV, Nairobi. Wadhiane gwenge ma Kisumo kowuok e ward kama ja chiw thieth chiwo mor ne jotuo kendo jiwogi ni gin gi thuolo mar bedo mangima kaluwore kod gima miyo pachgi ok bed ni osekore ahinya e tuo ma otero gi ute mag thieth. Gavana mar kaunti ma Kisumo Ngire Peter Anyang' Nyong'o ne otimo romo kod jotend dinde e bwo mabul mar Nyanza Council of Churches e kelo kwe kaluwore kod siem mane ogol ne kuonde alam magoyo koko e seche mag kesha kata crusade. Bang' romo ma kamano ne gavana oyango ni kaunti ma Kisumu ok okuma alam e yo moro amora, kata kamano odwaro ni mondo tim romogo ma ok roch ratich oganda mamoko ahinya to e kuonde ma ji odakie. Jodologo ne osingo mar biro bago romo maduong' mar jotend kanise eneno ni giwinjore kendo giduoko chien alam mag otieno tulu mamoko tamo kata jomoko nindo. To gima no wuok ni governor, office governor oban crusades, gima kamano onge. Crusades en gima ndike muma. Koro mano okodagi. Koro gima wawinjo ni awakte kwa wuok jowa mondo kanyalore to kik waket kwe mar jomoko nikech kit lembwa. To be lemo madhi nyaka sang'wen motieno kate go tunge madongo mapek kabisa ka donego bed minimize omigo dog chien matin nikech tieno ok en sama ji nindo, jomoko bende tuo, jomoko bende giro mang'eny. Koro chokwoge kanyalore to wadhi gi chokwoge kumo sa ariyo kata sa achiel gi nus wadhi e yweyo marwa. Koro wadong' gi chokwoge ma ok koe tung' matek makelo koko maduong' mondo ng'ato nindo. Wan ne wadhi mondo mi warom kod gavana kaachiel kod Abala Wanga mondo weche matuch ka gi kacha manyalo miyo koko bedie mamiyo ohala kata manie Kisumu town ka ok nyal dhi maber kik mondo bedie. Omiyo akwayou no ubeda gi kwe. Wachno gavana kaachiel kod city manager ok bi lokre, giseyie ni ji odhi nyime gi yalo injili, ji odhi nyime kod tije mamoko mag wach Nyasaye mak mana ni gilure kod chike mane wawinjre go. Jokanyo mag duol ma ochung' ne chano chenro e pacho kata planners ochiwo pachgi kaluwore kod buon ma piny owacho ma counties ahinya ma Kaluo thoro buono godo pachgi e chenro mag dongo bombe. Kaluwore gi Joakim Nyarangi ma bende e jatelo mar jolony weche mag chano chenro e pacho ka miluongo ni Kenya Institute of Planners e counties ma Kaluo owacho ni oserem mokalo e tayo kata tiyo gi paro mag duonno gino ma osekelo lal mar omenda mathoth ma iketo e chenro ma ok kel kony ne jopiny. Ne gitwak e nyasi mar piny mangima mag jochan chenro kata planners e boma ma Kisumu. In this region, we are performing poorly. None of the counties in this region has an approved county spatial plan. All right. So how are you funding? How are you basing your projects on? We've seen the region also taking a lead in terms of forming the economic bloc, bringing the counties along the Lake region together. This will only be cemented when you have a proper spatial plan. Not every county will have an international stadium. We cannot have viability where every county has an airport. You know, we need to come together and look at it from a spatial point of view. Where are our strengths, and the counties that have certain strengths are given the competitive edge to go about it. Participatory planning is very important,
And this goes to the very lowest level. So talk with the village elders. Get them to tell you what the real needs are at that level. Talk to the communities themselves, the women, the youth. What a man will tell you about what the community needs would be very different from what a woman tells you. Because the woman will know what the people eat, what they need to eat, and where the issues are when it comes to health. You know, in most cases, you'll find that a child's needs will not even be mentioned by any adult in the room, because a child will talk about the public spaces, the green spaces, the play areas, and things like that. Kawang'yo mago motenre kod weche mag oro gi gima oganda neno ni nyalo duoko piny chandruok machalo kama en. Gavana mar kaunti ma Machakos Wavinya Ndeti ojiwo jopiny mondo pidh yien kendo jokembe oduok piny chido mar lwasi kaka yo mar kedo kod midhiero ma ikelo gi lokruok mar chal kor lwasi. Wavinya owacho ni jo-Kenya owinjo luw chik mar winjruok mar Paris ma 2015 mar kedo gi lokruok mar kor lwasi mane opuodhi gi jokanyo 196 e higano. Omedo ni kaunti ma Machakos en achiel kuom counties ma pacho ka mani kod nok mar chiemo kaluwore gi oro ma kinde ka kinde. Hii pollution hata ya factories ya industries tuangalie pia to reduce. Na sisi kama Machakos County tutaangalia tufanye kazi na wenye factories. Kama kule kuna pollution to reduce, ndio at least climate yetu iweze kuwa iweze kuchange na ikuwe mzuri. Tuhakikishe kila mtu kwake nyumbani amepanda mti. Kama hii mvua ukipanda 10, Mungu atakupatia credit ya hiyo 10. Yeah, because unajua miti ndio huleta mvua. Tupande hata kwa town, kila mahali tupande miti. Na sisi kama kaunti ya Machakos tumejitolea tupande miti. Jodak ma Baragoyi kaunti ma Samburu oyudo fungruok tok riwruok mar Red Cross chwalo kony e yor chiemo gi omenda ne familia maromo 4,800 e sub-counties ma Samburu East gi Samburu North. Kony go ting'o mogo kilo 2, mo mar tedo lita 1, oganda kilo 5 gi chumbi gram 500 ne familia ka familia, kendo chopo ne jogo ma higi oniang', jogo ma ong'ol kaachiel kod yawa ma odak gi tuoche. Bende Red Cross omiyo jopith thuolo mar uso jambgi kapok githo mondo mi jodak ma kono yudi chiemo mondo kony e gayo kech ma ochwere e kaunti no. Watu wataishi bila kuona njaa kwa wiki moja ama siku 10. Na tukihitaji msaada kwa sababu tuko wengi. Si tu tuko 42 ambaye wamefaidika siku ya leo. Tuko wengi, karibu watu 454 katika sub-county ya Samburu. Kwa hivyo tukiomba sana serikali aweze kutuongezea ratio. Ninashukuru kwa Red Cross ambaye ametupa nafasi ya kuuza mbuzi. Hii sisi zimekonda. Imetusaidia kabisa. Hii ukame jamani kali zaidi. Lakini tunashukuru. Vile ametusaidia, ametupea chakula, ametupea kamboga. Shirika la Msalaba Mwekundu kwa sasa tumeweza kufikia familia 4,800 kwa njia ya kupeana chakula katika sub-county 3, ambapo sub-county zile ambazo zimeathirika zaidi ni sub-county ya Samburu East na Samburu North, na sehemu za Samburu East vile vile zimeweza kuathirika na hii janga la ukame. Kwa sasa pia tunaangalia kwamba wakati wa ukame wafugaji wameweza kupoteza mifugo yao, na kama shirika kupitia KMC tunafanya maneno inaitwa animal offtake, kuweza kusaidia wale familia ambao wanaweza kupoteza wanyama hao kwa njia ya kuchinja na kupatiana yale nyama kwa wananchi ili waweze kuitumia nyumbani.
Jatend migawo mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda ochiwo siem ne apisas mag piny owacho matiyo e kuonde ma ichiwe mbolea mane oyueyo makoro ilieko ne uso ne jo ohala mbolea ma onego chop ne jopur. Musenda mane wuoyo e kinde mane odonjo e apisa yanga kaka jatend migawo manyien mar pur, pith jamni kaachiel kod lupo e kaunti ma Migori owacho ni gisechako timo pedha ne apisa mag piny owacho makoro uso mbolea ne jo ohala maduogo uso negi jopur e nengo mamalo. Jatend migawo no koni gintiere kod chenro mar tero mbolea manengo gi oyueyo machiegni gi jopur, ka wacho ni sani jopur mathoth wuotho ndamo mar arieya ka gidhi manyo mbolea e kuonde dere ma ikano e kothe ma gin mana dek kende e kaunti no. Who are able to access the fertilizer at subsidized prices and then they go and sell them commercially out there. I mean, this is unethical, but more importantly, it really then beats the logic of why that program was initiated. I want to assure the people of Migori that we are on the lookout with our security agencies to make sure that that practice does not stop, because then it does not make it any easier or better for our farmers in this county. At the moment, we have only 3 NCPB depots in this county. There's one in Kehancha that is handling fertilizer distribution. There is one here in Migori, and then there is another one in Awendo. Now, if you look at that distribution, there are obvious challenges around access. A farmer in Nyatike, for example, has to travel all the way to Migori to come and access 2, 3, 5, 10 bags of fertilizers. That cost alone beats the reason why the government made these inputs available. There are so many problems surrounding the issue of the fertilizers and getting the fertilizers. I'm very sure it's going to streamline that, and people are going to get fertilizers next to their doorsteps. Ramogi koro wang'e mago mabiro tendre kod weche mag lesen mag uso mwandu. Tend kaunti ma Kisii omayo lesen kuonde budho moko 5 mayudore e chuny boma ma Kisii ka giwacho ni ginyayo ohala ma okum kendo ketho chike ma oketi mag tayo ohala go. Meneja mar Manispa ma Kisii Nahashon Ongeri owacho ni chenro no nochakore chieng' tich ang'wen mokalo ka geto kuonde budho ma wuok e kar chung'or bura duto 9 ma yudore e kaunti ma Kisii. Chenro no bende chano goyo peksen kuonde kuota ndiwo makono kendo yango rang'eny mag kuong' magiuso. Tumeanza operation ya ku make sure bar zetu, club zetu za Kisii, wines and spirits zetu za Kisii zina operate kulingana na sheria. Kwa saa hii tuko na shida ya stripping kwa clubs mingi hii Kisii. Tuko shida pia na clubs zingine hapa Kisii zina operate outside the allowed hours, zingine zina operate usiku mzima na mchana kinyume ya sheria. Pia tuko na wines and spirit shops hii Kisii pia zinafanya kazi kinyume ya sheria. Kwa sasa hivi tumefunga ama tumefutilia mbali licenses ama permits za cooperate za clubs 5 hii Kisii. So tunataka kuhakikisha kwamba tumesafisha mji wetu na tunawahimiza wafanyabiashara wetu wa Kisii County ama Manispaa ya Kisii tukatai wafanye biashara. Wacha wafanye biashara, bati biashara mbele halali, manake tuna watoto, tuna Wakristo. Nimepata maofisa ya station hapa Itumbe ikiwa TCC, hospitali na deputy OCS wakikucha wakiwa na watu wa county wakiniambia kwamba wanataka waone license yangu. Mimi nimewapatia license kwa uzuri, alafu wananiambia kwamba ile license tunataka kuchukua. Nimewaambia nieleze sababu ya kuchukua license. Wameshindwa kuniambia license sababu ni gani, wananiambia kuna watu wanadansi kwangu. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
okitiyo makare gi modhi mag pien dendi to nyalo mono gi donjo e pien dendi makare, ma nyiso ni ok gidhi tiyo e yo mowinjore. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Machiegni nyakoro magajonge weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. David Karuma matugo ne club mar Thika jaloch division mokwongo tuke mag golf mosir kod bengi mar NCBA bang' yudo points 41 tukego mane obagi e alap ma Spa 72 golf course. Karuma marang'iny mare mar tugo en 10 noyudo ka piem pek e kinde kod David Mwangi manitiere rang'iny mar 18 kata kamano Mwangi notieko e thuolo mar 2 point achiel tok jaloch kidieny mar division mar 2 Andrew Karanja manitiere rang'iny mar 25 notieko thuolo mokwongo bang' yudo points 41 ka thuolo mar 2 nokaw kod Kalpesh Shah. Linda Kinywa noyudo points 21 gi 17 round mokwongo kod mar 2 kaluwore mane omiye points 38 kendo miye loch kidieny mar Wakeini mane tugo tielo mar 17 mane oyo jotugo maromo 263 alap ma Pa 72 golf course. Jatugo Nyasha Muyambo dok e thuolo mokwongo e tuke mag Safari Tour Golf Series tielo ma Limuru e chakruok mag tuke gi. Jatugo Muyamba nomako thuolo mokwongo ka round mokwongo noyudo points 6 kapok oyudo points 3 e round mar 2. John Karichu omako thuolo mar 3 e chung' ma jotugo ka Edwin Mudanyi ka achiel gi Mike Kisia omako thuolo mar 4 giduto. Ikruok mar tuke Olympics higa mar 2024 osechako mako mach ka riwruok matayo tukegi e pacho kae nok nochiwo sir ne jotugo mago kapu matugo jotugo 3 koni gi koni ka achiel gi tim mar volleyball. National Olympics Committee ka achiel gi International Olympics Committee nochiwo sir ne jotugo mago kapu mabiro timo ikruok margi e pinje maoko ka gigeto bedo kod tuke maber higa mar 2024. Tim Kenya bende timo ikruok mar tuke pinje Afrika machakore dwe manyien ka singo mar jotugo ka achiel gi kocha margi en mar ting'o nying Kenya malo kendo kelo okombe mar pinje Afrika. Tim mar volleyball mabende osebedo kod tuke mathoth e pinje maoko noyudo sir ka ikruok makare nyaka chakre seche machon mana kaka noler kod jagoro mar nok Francis Motoko. We are happy because it is for the first time that we are receiving good funding that will help us to prepare a team that has a potential to qualifying for Paris 2024 Olympics. Our 3x3 team has been performing well, and we really wish to thank the government for the support that we have been receiving for the championships that they have been able to attend.
They've been to Birmingham Commonwealth Games, and also they have been to World Championship in Romania. We realize that as a country, a lot of times we put teams together towards the last bit or the last few weeks of the events, and we found that this is not sustainable for our teams. What we've encouraged our federations is to start forming the national teams. Obviously, for different reasons, they'll be changed from time to time, but we're hoping that all the national federations can be able to maintain a national team which can start getting exposure, can start getting training, and can start getting travel to play as many international events as the funds would allow. Jatugo mano mapar kod ang'wen biro ting'o nying Kenya e tuke mag pimo sada mag pinje mangima e boma ma Pattaya e piny mar Thailand kochakore tarik 16 dweni nyaka 4 dweno manyien. Jatugo madhi e tukegi nokwany e tuke mopogore opogore mano bagi e higani duto. We have also done the selection from around the different counties. We've got participants from Mount Kenya region, Coast region, Nairobi. It's in line with the Kenya Sports Shooting Federation to bring shooting all over Kenya, not only in Nairobi. Tuke mag Kenya National Rally Championship ochopo kirikiki ka duoko mar tielo mar Machakos duoko chien nyaka points 9 kendo dereba mantiere thuolo mokwongo gi mar ariyo Karen Patel ne doloch mare mar 6 e season ni ka tielo mogik en mar Voi mibiro bagi e dwe manyien. Jatugo momako thuolo mokwongo Jasmit Chana koro nyaka ket ikruok makare ka jatugo wadgi Patel nikod lek mar loyo kombeno mokwongo mar tuke gi. Jatugo ma en jaloch tuke mag Africa Rally Championship kidieny mar rawere Hamza Anwar notieko thuolo mar ariyo tuke tielo mogik mag Voi. Chana nyaka tieke mbele Patel, to ka Patel oyudo loch nyaka Chana tieke thuolo mar ariyo mondo oyud thuolo mar bedo jaloch higani. Leonard Varesa noloyo kidieny mar division mar 3. Kora mogojuan kanyo mochope giko mag weche manyien midhiambo makawuono. Gonero kamano kuom bedo kodwa nyaka ne wachaki kendo koro wachopo e giko bati. Penjo moro ng'ato nopenja ni Thamos iluongo nang'o kidhuluo? Ena Thamos. Ena Thamos. Onge nyingwa? Promesa iluongo nang'o kidhuluo? No penja ni Thamos kuchako kueyo chai onego bed ni timo ang'o? Ing'iyo machielo. Gimora moro luoro nyieke. Gimora moro luoro nyieke. An aduoke ni ya. Thamos kosechako kueyo chai to madh chai no koliet nikech ine ma in gi paro moyo Thamos. Koro ko yie ka Thamos chako kueyo chai kapod yien. Obere bere sufria kanyang ni mo. Kada tach nyangile musiko na toto. Kelo machielo. Oliel makata guyo ok nege, kata guyo kal mana didi. Ok yal nege. Carolina Diambo nene waka nitiere wach moro mabende nowuok kama jaod bura mafafi Sala Yakubo wacho. Nitiere paro moro ma en go mar chwalo twak e od bura mar medo thuolo mar jatend piny. Nyiso ni koro jatend piny nyalo tiyo moingo tam 2 moingo gini 10. Koro ji ondiko ka ogolo paro mopogore opogore. Jomoko wacho ni ne wang'eyo gini chakre chon ni wadhi bedo gi piny moro magalagala mopogore gi piny Kenya. Pastor Komborwa gini wuoyo ka kendo en bende owacho kaka ng'ato hack account ne nong'iso kaka ng'ato hack account ne kwelo go. Koro ng'amo hack account Pastor Komborwa. Hack ni account mar pastor. Yeah. Kuma pastor boss timo to be onge. Timaraj koro kikukwel kod Job James Odhiambo. Bati
aneni maler kantiere Migori County ler kabisa. Jaod burano en lek Mikal wacho nang'o ma ondika ng'ono wacho ni nitiere support mathoth ma Kenya yudo ok en wacha iro ok nyal nenore kama mach onge koth bende ok nyal chwe ka onge dalili koro wach mar medo tam mar jatend piny en wach ma en to balogo adek ok anyal ader ok anyal tiwa gi jatend ok nyal tiwa gi jatend akor paro ma ok ni kare president ujutimna tams ariyo mano kanyo nyango malela Kevin gimodong en mana Nyasaye Kenya ka oselok Uganda Jevan Oduor mawuok Nairobi wacho ni en wuon jaod bura ma papino pogore gode paro namo yiech kendo kopar ni mano gima nyalo konyo piny Kenya gi sani jopiny nyalo go gino piny home away ingeni kwano mogo bati en ni ng'ato kosechopo higni 75 ok onego beno otimre nade omanyo kom mar tend piny Kenya kata onego bedo jatend piny Kenya king'iyo ikru to en 55 kimedi onge gima wacho ana lera onge gimo gik ma wacho kanya ana lera gima jatelo no gitemo timo nyakwar nyapi mano engineer okono neno yo makare ka entiere kadongo mano ng'ato e chenro ne mwanga go marui ndalo mana somo fwambo entiere na dak toi Kibera koro nitiere osipa moro iluongo ni Moses en bende ne wan kode Moses Odepo ne wan kode area no kaka no chamo kode rabolo godhiambo koro ong'e kaka ne kamwae bor Moses Odepo kinen Ramogi TV Port Park in bende koni kumwae korie kata kochak ndiki bro lock blackboard mar janasari ilibro ndike maloke ng'eni gima king'eyo opondo kawatieko ni diel ko chung ka chiemo ko wuotho gi tiende na ng'wen tino no nyadundo make diel ni kori chunge gi tiende machien tingo tiende mamalo tiende mabele vale kibiro ng'eni diel bor korie watie Kenya kono mukajua ngane nyinga en James Opondo jawe makatrenga Port Park erokamano jaloko maro kuom thuolo ni duto bedo wini adoyo nyakora Ramogi erokamano kuom keto Ramogi TV jo Migori County jo Nyanza duto te oganda wa majoluo kamoro amora ma intie Port Park kuom keto Ramogi TV nyinga en George Bati